Welcome back, my dear students. So, in this lecture, we will be discussing about some exercise problems related to odd and even functions. So, let's move on to the problems. So, the first problem is if f of x is odd, then modulus of f of x, f raised to nx, where n is even, are even functions, and f raised to nx, where n is odd, is odd function. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്, എഫ് റൈസ് ടു 4, എഫ് റൈസ് ടു 6, അങ്ങനെ എഫിൻ്റെ ഈവൻ പവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. സോറി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ജനറലി എഫ് റൈസ് ടു എൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടൈംസ് എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ടൈംസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us prove this. So solution is given that f is odd, that is f of minus x is equal to minus f of x. Okay, let g of x is equal to modulus of f of x. Okay, we have to prove that g of x is even. So g of minus x എടുക്കുന്നു. g of minus x is equal to modulus of f of minus x. x ന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നു. എഫ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ദിസ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് എയും മോഡുലസ് ഓഫ് എയും എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, വിച്ച് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. So g of minus xും g of xും എന്തായി? സെയിം ആയി. So which means that modulus of f of x is an even function. Okay, now let's move on to this. Consider f raised to nx. Okay, n is even. ഇതിനെ നമ്മൾ h of x എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. h of minus x is equal to f raised to n of minus x. Okay, this is actually f of minus x etc. f of minus x n times. Okay, f of minus x എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടൈംസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടൈംസ് എക്സെട്ര മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ടൈംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എൻ ടൈംസ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈവൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എൻ എപ്പോഴും വൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്നെന്തായപ്പോൾ ഈവൻ ആയപ്പോൾ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈവൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് നമ്മൾ കെ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, which is f raised to nx, where n is odd. Okay, so k of minus x is equal to
f raised to n of minus x. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ -1 റൈസ് ടു n എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് -1 റൈസ് ടു n കെ ഓഫ് എക്സ്. ഇനി n ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ -1 റൈസ് ടു n ഈസ് ആക്ച്വലി -1. -1 റൈസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് -1. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഓഫ് എക്സ്. So k of minus x is equal to minus k of x എന്ന് കിട്ടി. So which is the definition of an odd function? Okay. So k of x is odd. Okay. So using this we can say that f of x odd ആണെങ്കിൽ f cube of x odd ആയിരിക്കും, f raised to 5 of x odd ആയിരിക്കും, f raised to 7 x odd ആയിരിക്കും, f raised to 9 x odd ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഈവൻ ആയിരിക്കും, എഫ് റൈസ് ടു 4x ഈവൻ ആയിരിക്കും, എഫ് റൈസ് ടു 6x ഈവൻ ആയിരിക്കും, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഈവൻ, then modulus of f of x and f raised to nx for all n is even. എഫ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസും അതിൻ്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ സൊല്യൂഷൻ എഫ് ഈസ് ഈവൻ. സോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. പുട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു modulus of f of x. Okay, so g of minus x is equal to modulus of f of minus x. Modulus of f of minus x is actually f of x. കാരണം എഫ് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ജി ഓഫ് എക്സ്. സോ ജി ഓഫ് മൈനസ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും സെയിം ആയി. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഈവൻ. ഓക്കെ, now what about an h of x is equal to f raised to nx എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ h of minus x is equal to f raised to n of minus x. This is f of minus x times etc. f of minus x n times. ഇനി എഫ് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എപ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടൈംസ് എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദിസ് ഈസ് അപ് ടു എൻ ടൈംസ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് റൈസ് ടു എൻ എക്സ്. ദിസ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും എപ്പോഴും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് റൈസ് ടു എൻ എക്സ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ എഫ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഈവൻ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും ഈവൻ ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഈവൻ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഓഡ് പവേഴ്സ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഈവൻ പവേഴ്സ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.